Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English Book 5, Songs and Greetings. Before starting the video, please do subscribe our channel 4G School for your latest educational videos and do not forget to press bell icon. Let's start. Songs and Greetings. Listen, learn and sing with action. सुनिए, सीखिए और इस नज़म को हरकत व सकनात के साथ गाइए. Unit 1 Revision. Hi. Hello, Minu. I am Riya and this is my friend Sonali. Hello. Now listen song 1 and repeat after me and recite it. इस song को सुनिए, मेरे बाद दोहराइए और इसे याद कीजिए. Good morning, the best to you this morning. How are you? I hope you're feeling fine and happy all the time. Good morning, the best to you this morning. How are you? I hope you're feeling fine and happy all the time. Hello. How are you? I'm fine, thank you. यहाँ पर ये मुकालमा है किस तरीके से आप जमात में बच्चों के साथ पेश आएंगे जब आप जमात में दाखिल होंगे. Now listen song 2. अब दूसरा सॉन्ग सुनते हैं, दूसरी नज़म सुनते हैं और इसे याद करते हैं. The more we get together, the more we get together, the happier we will be. For your friends are my friends. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the more we get together, the happier we will be. The more we get together, the more we get together, the happier we will be. Now, repeat after me. Sing, dance, play, sway. Once again, sing, dance, play, sway. इस नज़म को याद कीजिए और इन अल्फाज को भी याद कीजिए. साथ ही साथ हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए.